Gurave Gaurachandraya Radhikaitadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo. By the causeless mercy of Sri Guru and the Gauranga, we have assembled here in the Kunj of Sri Radha Shama Sundar to hear the unprecedented nectar of Srila Rupa Goswami Pad's Sri Lalita Madhava Natakam. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги мы собрались в кунджи Шри Радхи Шама Сундари, чтобы вкушать трансцендентный нектар Шри Лалита Мадавы. All the theories that Srila Rupa Goswami Pad has presented in Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjwala Nilamani have been presented here in Lalit Madhav in a dynamic way in the flow of the pastimes. Все определения, все расы и все идеи расы и татвы, изложенные Рупа Госвами Падом Бхакти Расамрита Синду, Уджвала Ниламани, они иллюстрируются в Шри Лалита Мадаве примерами. Here in the 7th act, Srimati Radhika finds herself in the garden created by Vishwakarma that resembles Vrindavan, that is Nava Vrindavan in Dwarka. В 7-м акте описывается, как Радика уже находится в Нава-Вриндаване, удивительном парке, который построил райский зодчий Вишвакарма в Двараке. Nava Vrinda said to Radhika, "Oh, last night you were talking in your sleep." Нава Вринда сказала Радике: прошлой ночью я слышала, как ты разговаривала во сне. Srimati Radhika said, "What did I say?" Радика спросила: а что я сказала? Nava Vrinda, she said, "Oh, I heard you saying, oh, that now the vine of Akrura's desires has blossomed." Я услышала, как во сне ты сказала, что лиана амбиций Акруры наконец-то дала плоды. Because Krishna has agreed to go with him on his chariot to Mathura. Потому что Кришна согласился отправиться вместе с ним в его колеснице в Мадхуру. And in your sleep you were weeping, and seeing you I was also weeping, and even all the forest of Nava Vrindavan, it was covered in dew in the night, and it was as if the whole forest was weeping. Right. И я слышала, как ты плачешь во сне, и я не сдержалась и расплакалась вместе с тобой. И мне казалось, что вся ночь плачет, потому что к утру весь лес Вриндавана был покрыт капельками росы. Then Srimati Radhika, she said, "Oh yes, I remember the dream." Радика сказала: да, теперь я припоминаю этот сон. After a long time, and after making many efforts, finally, Govinda walked upon the courtyard of my eyes. Во сне я после долгого ожидания наконец-то увидела Говинду, который предстал моему взору. And I was gazing at him. Я так обрадовалась и не могла налюбоваться. But then suddenly, unexpectedly, even in my dream, Akrura came and took him away. И вдруг внезапно Акрура подъехал в колеснице и увез его. So, we have been discussing different types of meeting and separation, and especially how, here in Lalit Madhav, Srila Rupa Goswami Pad is presenting Samriddhiman Sambhog. Вчера мы слушали подробно о разных видах випраламба расы, самбог расы, и в частности о самриди мат самбоге. A flourishing type of meeting in which the hero and heroine, they suddenly meet with great joy in the context of a situation where they were not expecting this, and they were paratantra, that means under the control of others. И это такая удивительная форма встречи, которая сопровождается ликованием, радостью, и это обычно, вернее, это является сюрпризом, встреча неожиданная, потому что возлюбленные и возлюбленные не ищут активно этой встречи, она как-то застигает их врасплох, и при этом еще одно условие, что они находятся под контролем чем-то, как-то подневольные. So when the Radhika was taken by Brinda Devi through the garden, and Nava Brinda said, "Oh, your Ishta Devi is here," and showed her the deity of Sri Krishna, at that moment she looked and she didn't see a deity. She saw Krishna himself. And Rupa Goswami Pad in Ujjwala Nilamani gives this as the example
of Samriddhiman Sambhog rasa, the rasa of meeting in the Samriddhiman stage. И когда Нававринда повела Радику за собой в лес и сказала: взгляни на своего Иштадева, и показала Радике скульптуру, такую мурти Кришны в человеческий рост, и Рупа Госвами подописывает, что в этот момент Радика испытала самбо-грасу, то есть самриди мат самбо-грасу. And Radhika is speaking to the deity of Krishna. Радика заговорила с божеством. But because it's a deity, so the deity isn't moving, and she feels as if Krishna is just being udasin. He's being indifferent to her. Но Кришна ей ничем не отвечает, потому что это Мурти, и Радика начинает расстраиваться, обижаться, думать, что происходит, почему он с таким безразличием на меня смотрит. So then, in a very pathetic mood, Radhika says to Krishna, previously in Vrindavan, you used to speak to me with such soft words and in such a way with so much love that I felt, oh, you are mine. Радика говорит: Кришна, Madhyata bhav. раньше ты так ласково со мной, так нежно общался, что я всегда была уверена, что ты мой. Мадьята бхава к тебе относилась. But now you've become so harsh and emotionless that I cannot even have the abhiman that I am yours. Но сейчас ты стал таким холодным и с таким безразличием ко мне относишься, что я даже не чувствую, что я твоя. So Radhika generally in Vrindavan, she has Madhyata Abhiman. Krishna is mine because she has Madhu Sneha. But Chandravali has Grita Sneha and she has the Abhiman, Tadiyata Abhiman, I am yours. But now Radhika is saying, you've become so harsh now and indifferent to me. I cannot feel that you are mine or even feel that I am yours. И у Радики Маду Снеха, у Чандравали Грита Снеха, поэтому Радика всегда относится к Кришне с Мадьята Бхавой, ты мой, а Чандравали с Тадьята Бхавой, я твоя, очень почтительно она к нему относится. Upon seeing this Navabrinda, she said, oh, now we are seeing the high tide in the Anuraga Sagar, in the ocean of Anurag, we are seeing the Uttarangata. It is the very high waves, tidal waves are coming in that ocean of love. Но сейчас Радике так больно, и она обескуражена этим безразличием Кришне, она даже не чувствует даже вот это Тадьята Бхава, что происходит. И Нававринда комментирует, говорит: сейчас я стала свидетельницей там огромной волны, цунами, волны в любви Шримати, в океане любви Радхи. It is a very profound moment, full of the rasa. Это мгновение преисполнено расы. Srila Krishna Kaviraj Goswami Pad has described this in Chaitanya Charitamrita. He said, Krishna prema eka apurva prabhav guru samulagake karai dasya bhav. There is one unprecedented characteristic of Krishna prema, and that is that it causes those who are junior, equal and senior to Krishna to all adopt the position of das, to think I am your servant. Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите характеризует одно удивительное свойство Кришна Премы. Говорит, Кришна Преме присуще удивительное непревзойденное качество. Любой, кто испытывает Кришну Прему, будь он младше Кришну по статусу, равен ему или старше его по статусу, испытывает состояние даси, бавы, то есть по отношению чувствует себя слугой Кришны. And he gives so many examples. For example, Nanda Maharaj, when Uddhav came to Vrindavan, then though he is the parent of Sri Krishna, the father of Sri Krishna, but he prays, oh Uddhav, may my mind always think of the lotus feet of Krishna, may my body always be engaged in bowing down to Krishna, and so on. It's uncharacteristic of a parent. But when in this high level of love, the devotee feels that Krishna has become udasin or indifferent to him in any way, then for a moment, due to a very high wave of dainya bhav, the Santri bhav of dainya comes and their natural relationship with Krishna becomes covered and they think of themselves like a servant. So this is the meaning. Krishna prema eka arpurva prabhav guru samo lagake kare dasya bhav. И вот что интересно, вот, например, в беседе с Уддавой Нанда Махарадж говорил: пусть мой ум всегда думает о Кришне, пусть мое тело склоняется перед ним,
что очень странно для отца говорить по отношению к сыну, но вот это свойство, когда преданный или вечный парикар Кришны, он чувствует какое-то безразличие со стороны Кришны, что Кришна испытывает удасин бхаву, то его накрывает волна дани, смирения, и приходит в это состояние признания того, что я просто слуга Кришны. So Nanda Maharaj is the example of being the guru, senior to Krishna. Нанда But he Махарадж, becomes das. пример гуру Джан, старшего для Кришны, он тоже испытывает настроение даси. Krishna's Kaviraj also gives the examples of Braja Gopis. Braja Janati Ham Vera Yoshitam Nija Janasmaya Dvangsana Smita Bhaja Sakhe Bhavat Kinkaris Mano Jalruhananam Charudashaya. In Gopi Geets, they say, Bhaja Sakhe Bhavat Kinkaris Mana, we are your kinkaris. Кришнадас Кавирадж Госвами приводит пример из категории гопи. Those who are Naikas, heroines, are saying, we are your kinkaris. Даже наики в Гопи-гите поют, что мы твои кинкари, мы твои служанки, Кришна. Because if any udasinata is detected in Sri Krishna, then the dainya bhav comes in the ashraya of love, and then they leave behind their previous abhiman. Как только улавливается удасинита, то есть вот это безразличие со стороны Кришны, пренебрежение какое-то, тут же восходит эта волна дани, смирения. Krishna's Kaviraj Goswami also gives the example of Radhika. Api batumada puryam arya putro dunastehi smarati sapitrigehan saumya bandungsta gopam katamapi sakatamna kinkarinam grinite bhujamaguru sugandam modyadas tatkadanu. In the last verse of Brahmar Geet, Radharani says, oh, does Krishna sometimes think of his kinkaris? He accepted us as his kinkaris, his maidservants. Does he sometimes remember us? And will he return to Braja and place his guru-scented hand upon my head? Также Радика в завершении Брамаргити говорит, Кришна хоть иногда вспоминает нас, своих кинкари, своих служанках, вернется ли он обратно и возложит ли он свою ладонь, благоухающую удом, агуру на мою голову. So this is the principle. Where there is separation and where the devotee feels that Krishna has udasinata, the indifference towards the person, then their natural bhav becomes covered by a huge wave of dainya, humility. And this is what Brindadevi is saying. Oh, look at the waves in the ocean, the Anuraga Sagar. As Radhika said, oh, I used to think you are mine, but now I cannot even think I am yours. То есть вот это, как только проявляется вот это, как только преданный улавливает какое-то пренебрежение к себе со стороны Кришны или безразличие, тут же вздымается вот такая волна дания бхавы. И вот именно об этом комментирует Нава Вринда. Говорит, вот я сейчас стала свидетельницей вот этой огромной волны в океане любви Радхи. So Srila Rupa Goswami Pad has given this example of Radhika meeting with Krishna's Murti and speaking to Krishna's Murti as when she first saw him, as the Samriddhiman Sambhog. И вот Рупа Госвами Пад сам объясняет, что это и есть пример Самридhi Мат Самбога, когда Радика впервые видит Мурти Кришны. But these four types of meeting that come after four types of separation that we have discussed in the last few days, these are called Mukhya Sambhog. That is a primary types of meeting. Вот эти виды расы, самбог-расы, которые следуют за 4 видами випраламба расы, они называются мукья, главными. But there is also Gona Sambhog, a secondary type of meeting, Но есть rasa. гона самбог-раса, второстепенная. So that Gona Sambhog means the Swapna Sambhog, meeting in dreams, is a secondary type. Это то, что происходит во сне, свапна. So this secondary type of meeting in dreams is also of two types, that is called Samanya Gona Sambhog and Vishesh Gona Sambhog. Делится на две: саманья и общая, и вишеш, особенная гона самбог. The first type, Samanya Gona Sambhog, is when there's a meeting in a dream, just in a regular dream, and that dream is a Sanchari Bhav, one of the Sanchari Bhavs. Когда происходит встреча во время сна, сон это санчари бхава. But the Vishesh Gona Sambhog, the special or intense secondary type of meeting in the dream, is like the dream of Usha and Aniruddha. Но вишеш гона самбог это сон, подобный вот этим встречам во сне Уши и Анирудхи. You can see in the 10th canto of Srimad Bhagavatam that Usha, she was dreaming of meeting with a beautiful young man, a prince.
But at the same time, Aniruddha in Dwarka, he was also meeting with her in his dreams. So though they were both dreaming, but at the same time, they were participating and meeting together in the same dream. Because usually if you dream of someone, they're not aware that you're dreaming. But in Vishesh Gona Sambhog, both persons are actually meeting together in the dream and they're both aware of it. Вишеш Гона Самбог — это сновидение ком-то, это взаимное такое, симметричное сновидение, что возлюбленный видит возлюбленного, возлюбленный видит возлюбленную, как вот Уша и Анирудха, они во сне встречались, и он видел, как он с ней встречается, она видела, как он с ней, то есть это было взаимным процессом. So when Brinda Devi said to Radhika, "Oh, you was talking and crying in your sleep last night," И когда Нававринда сказала Радике: «Я слышала, как ты плакала во сне вчера». and Shrimati Radhika said, "Oh, for a long time I was endeavoring to see Krishna and then I saw him in my dream." И Радика сказала: «Да, я теперь вспоминаю этот сон. Я так долго ждала Кришну и увидела его. Он предстал моему взору». Srila Rupa Goswami Pad gives this as the example of Vishesh Gona Sambhog, and therefore the implication is that when Radhika said, "I saw Krishna in a dream," it should be understood that the dhwani is that at the same time somewhere else Krishna was asleep and he was also seeing Radhika in his dream at the same time. И вот эта особенность этого сна, что, о котором говорила Вринда, что вот это Вишеш Гона Самбог, Самридиман Самбог во сне состоялся, что подразумевает двани тут, что Кришна тоже в это время видел Радху во сне. So here in the 7th act, Srila Rupa Goswami Pad is giving a very beautiful flow of action. But behind this, there is a profound rasa siddhanta which can be understood from his explanations in Sri Ujjwala Nilamani. То есть Рупа Госвами Пад описывает такие интересные всякие действия на сцене, но при этом вкрапляет, вплетает вот такие важные сокровища расы, как Самрити Ман Самбог раса. Now Radhika is thinking, see, Krishna is not responding to me, so I'm just going to snatch his flute. И Радика уже обижается, думает, почему он так стоит и игнорирует меня. Сейчас вырву у него, выхвачу из рук флейту. So you cannot just snatch a flute from a deity. С божества невозможно отобрать флейту. The flute will only come out sideways. Потому что флейта выходит со стороны. As you know. Так из рук не вытащишь его в Мурти. So Navabrinda, she was thinking it will not be auspicious if she just tries to snatch the flute. Let me inspire to behave in a different way. Вринда подумала, будет как-то странно, если она сейчас попытается отобрать флейту, он с легкой не поддастся, потому что ее надо вытягивать сбоку, она не понимает, что это Мурти. So she told to Radhika, you say that Krishna is soft as Nilotpal, as a blue lotus, but you should say he is harsh as Nilopal, that means a sapphire. И не говори, что Кришна мягок, как лотос синий, говори, что он твердый, как синий сапфир. And if you don't believe me, you should press your chest against his chest. Если не веришь, что он твердый, просто прижмись к нему своим телом. So now Radhika will touch the Vigraha of Krishna, and suddenly her bewilderment that this is actually Krishna, that bubble will burst, and she realizes, oh, it's not Krishna, it's a Vigraha. Нававринда пытается вынудить Радику понять, что это Мурти, а не Кришна, и поэтому он думает, что если она коснется и почувствует камень холодный, то она поймет, что она в заблуждении. So now, at first she thought this is definitely Krishna, but then she realizes this is a Vigraha. Rupa Goswami is setting up a scene that will come soon, where Krishna will get Madhu Mangal to carry the Vigraha and put him in the bushes, and Krishna will stand there, and now she'll see Krishna but think that he's a Vigraha. So just as the bewilderment was one way, Rupa Goswami is setting up that the bewilderment will be manifest in the other direction as well. То есть сейчас важно показать было, как она была в заблуждении, и Нававринда поможет ей выйти из заблуждения, но это важная часть истории, потому что позже настоящий Кришна займет место этой Виграхи, и она будет считать его уже Мурти тогда, то есть у нее будет заблуждение в другую сторону. So now Radhika is about to touch Krishna. What happened next? We'll hear from our most dear Sri Acyuta Bhatta Goswami. Коснется тела Кришны, и мы сейчас узнаем, что произойдет дальше из лотосных уст нашего любимого Бададжи Махараджа. Jai Gaur Sitanath Premanande. Хари-бол! बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री राधा श्याम सुंदर देव जी की जय। श्री ललित माधव ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पूर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो। श्रीजीव में कृतमन्नमते दयान्द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। In this closing session, Shri Radhika and Shri Krishna both are going to join. Shri Rupa Goswami ji is describing the Samriddhiman Sanyog of Shri Radha Krishna, and after a long separation, at last in Shri Vrindavan, Shri Krishna and Shri Radhika both have arrived. Shri Radhika is very much perturbed and feeling separation, and in separation she says to Navrinda that I have taken a vow that daily I daily I worship a deity, and I am going for that. And immediately Shri Navrinda provides the idol, the deity of Shri Shyam Sundar to Shri Radharani, and Radharani decorates it. And as Shri Radharani was very, very much suffering from the separation of Shri Krishna, so previously she take a little rest on the bed, and then again rising from the bed, she went and she worships the deity of Shri Shyam Sundar. После долгих перипетий и удивительных поворотов событий Радика и Кришна оказываются в Двараке. Только они не знают, что они там. Кришна живет во дворце, Радика живет в саду Нава Вриндаване. И
Радика по-прежнему очень сильно тоскует по Кришне, и Нававринда и Бакула убедили ее немножко прилечь, поспать, прилечь на цветочное ложе, но Радика говорит, что она предпочитает пойти совершать свою нитья-карму, возобновить свое ежедневное служение Шьяма-канти Виграхи, который посоветовал служить Нарада. И Нававринда говорит, пойдем со мной, и подводит ее к огромному мурти Кришны, скульптуре Кришны, которая была изваяна Вишвакармой и стоит в этом саду. So, Shri Radhika saw that Krishna is playing flute, the deity is playing flute, and she had this intention, and she told that let me snatch this flute from Shri Krishna. So she rushes just to snatch the flute from the deity of Shri Krishna. But Shri Navrinda says, no, it is not proper. You should be tit for tat. If Shri Krishna is hard, then you should also behave the hard one. And the hardship is this, that with your hard breast, you should press Shri Krishna. And this delicate reaction is not proper. Your reaction should be somewhat harsh, and that so that Shri Krishna may be punished. Радика видит Мурти Кришны, она принимает его за настоящего Кришну, пытается с ним разговаривать, и потом она становится обескуражена, расстроена его безразличием и какой-то холодностью. И он продолжает игнорировать ее, и Радика решает, сейчас выхвачу у него из рук флейту, тогда он будет знать. Но Нававринда говорит, нет, Радика, это слишком мягкое наказание, надо пожестче с ним. Если он так жесток с тобой, то ты тоже пожестче. Лучше его обхвати, закрепости в объятия и прижми своей грудью. So tame tasmin nilo palmay taya bhaktu muchate mudha mugdhe nilot pal mrudultam arpayasikim. You know that Shri Krishna is very harsh. Shri Krishna is very much hard, and he is just like, he is so hard, just like as if he is made of the Neel Mani, the jewel, the stone. And as he is harsh, he is hard, so you should behave with him in the harsh way. Он жесткий, как камень, как синий сапфир, поэтому ты тоже обходись с ним жестко, вот просто придави его грудью и все. And mudha nilotpal mridultam arpayasikim. And you are behaving like a very delicate lotus. So, the snatching of a Banshi from Shri Krishna, that will be a very delicate work. So, the Niti says that one should be tit for tat. So, if Krishna is hard, then you should behave the hard. And tad uktau vishrambham yad bhajase nambhoj badane. Oh, lotus-like face, oh Radhika, if you are not trusting on Shri Krishna, so I suggest you that you should behave tad baksho pithe ghataye vistarin kucham, just to embrace from the backside of Shri Krishna and embrace him. Вринда говорит, что ты с ним нежничаешь, что просто забрать у него флейту, это никак на него не повоздействует. Нужно пожестче. Нити Шастра говорит, глаз за глаз, зуб за зуб. Поэтому пойди, обойди сзади его и схвати его сзади и прижми к себе посильней. And at that time, Radha Vakshasi Panim Arpyanti Sabyatham, just touching his palm on her breast, she says that Katham Esha Satyameva Nilmal Pratma. Oh, when she goes
to the Pratima, embraces him, then she felt that, and she says that Katham Esha Nilmani Pratima. Oh, it is a Nilmani Pratima. It is an idol made of Nilmani. И Радика обнимает Мурти и понимает, что это Мурти, сделанная из синего сапфира. And Brahmeshwar just thinking over it with her discrimination, she says that Hadik Hadik Garhot Kanthaya Sarvam Vismrityo Pratimam Eva Pratyaksham Madhavam Manye. Oh, alas, alas, Garhot Kanthaya, in the keenness, in Utkantha, in keenness, I forget everything. And Pratimam Eva Pratyaksham Madhavam Manye. And I am taking this idol, idol as direct Shri Krishna. И Радика начинает осмыслять происходящее и журить себя. Ну что ж, я такая глупая, как я так в таком порыве заблуждения приняла это Мурти за Кришну. In the same way, same time, the Bakla enters on the stage and she says, Grahan Imani Mala Ambar Bilipnani. Oh Radhika, please take these garlands, these costumes, dress and beautiful ornaments. So I have brought them and please take it. Тут выходит Бакула и протягивает Радике наряды, макияж, там всякие субстанции ароматные, украшения для пуджи. And taking those things, Shri Radhika at that time decorates the idol of Shri Krishna. И Радика начинает проводить пуджу. Она наряжает это божество Кришны в эту одежду, украшения одевает на него. And Shri Nabanda says, Pranayanam samaya samaye gata bahasikant dhuram madhuram muda nakil kokil sangati mantara spurat sampadalam sakhi madhavi. Oh Radhika, you are decorating this this idol, but unless you will be beside this idol will not be very much beautified, because you are the main thing by which this idol can be beautified. Нава Вринда наблюдает за Радикой и комментирует, говорит, да, ты красиво его наряжаешь, но лучшим украшением его будешь ты, если ты станешь рядом с ним. So as the all ornament of gopis are Shri Krishna, in the same way, the best ornament of Shri Krishna is gopis, Shri Gopi, Shri Radhika. So if you will ornament, you will decorate Shri Krishna with your limbs, then Shri Krishna will be very much beautified. Подобно тому, как Кришна это лучшее украшение для гопи, но Вринда говорит, Радика, ты лучшее украшение для Кришны, стань рядом с ним. Unfortunately, Prananam Samaya Samaye Gata. This is the exact time, right time, when you reach near your beloved. То есть сейчас идеальное время для тебя стать рядом с твоим возлюбленным. And due to you, Shri Krishna is being very much beautified. Bahasikant Dharam Madhuram Muda. This idol is getting very much beautified. Beautiful. И благодаря твоему присутствию рядом он станет неотразимо красивым. Because Radha Sange Yada Bhati Tada Madan Mohanaha Andhatha Vishwamohopi Swayam Madan Mohitaha. While Shri Krishna is accompanied with Shri Radhika, then the Shobha of Shri Krishna becomes much more, and he is called Madan Mohan. Otherwise, without Radhika, Shri Krishna is himself bewildered and himself confused with separation.
рядом с Радикой, только рядом с Радикой Кришна воистину становится Мадан Моханом, потому что когда он в разлуке с ней, он лишь легкая добыча для Купидона. And she is giving an dristant, an example, कि न भाषि कोकिल संगति मंतरा सुरत संपदलम सखी माधवी. Madhavi means the shobha of Basant, the beauty of Basant does not manifest fully unless the kokil, the koel, cuckoo is speaking. So if the sound of cuckoo is found, then the Basant shobha becomes fulfilled. Otherwise, it remains half, it remains unfulfilled. Весна, не весна без пения кукушек. And Madhavi says कि सत्याया प्रवृत्तिम विज्ञातुम भरत द्वारकाया प्रेरितास्मि तद अग्रतः प्रस्फुटम न वृंदावनम प्रेवेक्षामि. And at the same time, Madhavi enters. And Madhavi, seeing, just says, Madhavi is anti to Shri Radhika. Remember, Madhavi is the Sakhi of Rukmini. Rukmani. And as in Shri Brij Leela, Padma and Shaibya are friends of Shri Chandravali. And they are anti to Shri Radhika. In the same way, here Madhavi is in the revival of Shri Radhika. На сцену выходит Мадхави. Так как Мадхави это лучшая подруга Рукмини, то есть Чандравали, то по факту это Випакша. То есть это враждебная группировка по отношению к Радике. So as if Madhavi is spying, doing the spy of Shri Radhika. So she says that Satyaya pravrittim vigyatum Bharta Dharikaya priritasmi. Bhartarka means Shri Chandravali ji, my mistress, Chandravali. She has Shri Rukmani. Rukmani and Chandravali are both the same. So my mistress Rukmani has sent me just to do the spy that what Shri Radhika is doing in the Vrindavan. So let me just observe what is going on here. Мадхави не просто так прогуливается по саду, она пришла с намерением выведать, чем занимается Сатьябама. То есть по повелению своей госпожи Рукмини она тут пришла как лазутчик во Вриндаван. And it's a parikramya. And just he have a look all around that what is going on. And then immediately she says, oh, Hant, Nunam Vrindavanam Prishtam Bhatta. Oh, it seems that Shri Krishna is entering in Vrindavan. И она пошла прогуляться по саду, посмотреть, что там происходит, и вдруг комментирует: ой, что же это, Кришна заходит во Вриндаван. Because in Vrindavan, I can see the footmark of Shri Krishna, Charan Chandra of Shri Krishna, and these Shankh, Chakra, Gada, 19 footmarks can be seen here. То есть она вдруг начинает понимать, что Кришна где-то во Вриндаване, потому что она углядела его следы на земле. Chandardham kalsham trikona dhanushi kham goshpadam prushtikam shankham sabhyapade dakshinapade konashtakam swastikam chakram chhatra yava ankush dhwaji pavi jambu urdhrekha ankusham. These are 19 footmarks of Shri Krishna, and there can be seen here. 19 благодатных символов на стопах Кришны, и Мадхави их увидела в следах. So tat pustutam nirvahya bharata darikam anishyami. So just I am leaving this work, and first of all I should call Rukmani here, because Shri Krishna is here,
Radhika is also here, and they may have the meeting. They may see each other. So far, they have not seen to each other. But as this is a very crucial position, and it is very much possible that Shri Krishna may see Satyabhama. And if Shri Krishna will see Satyabhama, then Satyabhama is so beautiful that it is possible that Shri Krishna may be attracted to Satyabhama. So here it is very much important that Rukmani should be present at here so that she can protect their meeting. И Мадхави запаниковала, она подумала, Полундра, срочно надо призывать Рукмини, потому что Сатьябама тут в саду, Кришна почему-то тоже пошел в сад, и надо срочно вызвать царицу Рукмини, чтобы она предотвратила эту встречу, иначе не миновать нам беды, если он найдет Сатьябаму тут. So, let her check their meeting. So, she goes there, and here, Shri Radhika, Sastra Kampam, Krishna Kritim Mandayati. Shedding his tears, Shri Radhika is Krishna Kritim Mandayati, decorates Shri Krishna Akriti, Shri Krishna, В это время that idol. растроганная Радика со слезами на глазах, она бережно украшает, расписывает там сандалом, разными субстанциями это божество Кришны. And Madhava says, Esha patita tasya nilotpal malika drishyati. Iti karan sriyam aday uchchai. Sakhi bakale kutosi. And while Shri Radhika is decorating the idol, one mala slips from her head, and Madhavi immediately catches it. And she is saying, Esha patsta nilotpal malka dishate. This garland made of blue lotus is here. So she just asked Madhavi, O Madhavi Kutosi, O Bakule Kutosi, O Bakul, where are you? Where are you? And Navamda immediately reaches there. И Радика, одна мала выскользнула у нее из руки, мала из синих лотосов, она бронила ее, а Мадхави тут же подхватила ее, и тут Радика начинает, видимо, спохватилась, что нет малы, и зовет Бакулу, и на ее зов прибегает Нававринда. So here, Navavrinda and Bakula, both are friends of Shri Radhika, and Madhavi is anti-Radhika. So it should be considered in this way. Понимаете динамику, что Нававринда Бакула всегда на стороне Радики, а Мадхави на стороне полностью Рукмини. То есть она защищает интересы Рукмини, которые, понятно, не вписываются в интересы Радики. And Radhika says, Name darshane trishna purita, punha jhatati vyavarte shyami. Still, I am not fully satisfied. I am not saturated. Let me see again Shri Krishna again. So, as she has finished the decoration of Shri Krishna, even then, returning to Shri Krishna, she sees and she gazes the idol of Shri Krishna. Радика испытывает ненасытную жажду вкушать красоту Кришны, поэтому уже нарядив Мурти, она отстраняется, а потом снова возвращается, чтобы еще раз взглянуть на него, полюбоваться им. But Nabanda says, Sakhi, Sannihitosau Madhavi. You know that Madhavi is here. Ataha Turnam Prayanam Uchitam. We should not stay, we should not delay here much more, because Shri Rukmani will be angry.
И Нава говорит: Саки, ты знаешь, что Мадхави тут неподалеку, нам срочно нужно удалиться, иначе мы, возможно, разгневаем царицу Рукмини, если мы тут будем сейчас ходить. And Madhavi immediately understood. And she says, Katham ehivu Satya. Oh, Satya is here. So, proceeding to Satyabhama, that means Shri Radhika, she says, Sakhi Madhavi Pushpani Ahartum Agatasmi. Oh, I saw you very well. I reached here to pluck Madhavi Pushpa. И Мадхави говорит: о, Сатя тут, и подходит, говорит: о, Саки, я рада тебя увидеть, я пришла собрать Мадхави, цветочки Мадхави. And at that time, she gives the garland made of Madhavi Pushpa to Shri Radhika. Ту гирлянду, видимо, которую она нашла ранее, она вручает Радхике, только она из Мадхави сделана. And Radha Saurabhyam Agrabhyo Madhavi Hastagat Shri Krishna Nirmalasya Saugandhyam. So, Shri Krishna, while Shri Krishna entered into the Vrindavan, then by chance her garland fall down Yes. in the way, and she Madhavi catches it, took it, and Madhavi hand over that Nirmalya, that remittance of Shri Krishna to Shri Radharani. Нет, то есть это не Радика обронила гирлянду, а Кришна, когда он зашел в сад погулять, с него упала гирлянда, как-то он не заметил. И Мадхави нашла эту гирлянду, и сейчас, встретившись с Сатьябамой, с Радикой, она отдает эту гирлянду ей. And Radhika just sniffing that garland, she says, "Oh, kuto esha etas etat akasmikam saurabhyam chittam me bilobhaiti." Oh, what a beautiful and what a pleasing fragrance is coming from this mala. And she immediately understood that, oh, this fragrance is of the body of Shri Krishna, because that is the remittance of Shri Krishna. The mala is the remittance of Shri Krishna. Радика взяла в руки малу, вдохнув аромат, ее тут же ощутила аромат тела Кришны. So in this way, Madhavi kare malyam drishtva apavara sanskriteno. Seeing the garland in the hand of Madhavi, Shri Radhika says, Ke ito malyad indivar virachitad esha vijay bisar patya abhiri kulukumud bandho parimala. I can understand, I can feel that this fragrance is surely of abhiri kulukumud bandha. That means the bridge chandra. This fragrance is of the body of Shri Krishna. Abhiri means Gopi and Kumud Bandhu means Chandra. So this fragrance is of the body of Shri Krishna. So how the body of fragrance of Shri Krishna reached here? It is very much amazing. И Радика не понимает, что происходит, потому что она четко улавливает аромат тела Кришны, Абири, Кумуд, Банду. То есть Абири — это племя Абира, этих гопов, и Кумуд Банду — это луна. И она не понимает, откуда этот аромат. Это, очевидно, гирлянда Кришны, но как он может тут быть где-то рядом? So Malyat Indivar Virchitat. The garland is made of the Nil Kamal, and it is the remittance of Shri Krishna. So the fragrance of Krishna's body of Shri Krishna, is coming from this mala also. То есть аромат, она узнает аромат тела Кришны, но это и гирлянда из синих лотосов. So mama kshobhan ugran sapade bhai anta pranayaha. Sniffing
this fragrance, I am being saturated externally and innerly. In both ways, I am being very much satisfied. И Радика думает, этот аромат меня радует, и мои ноздри, и мое сердце. I know that balat anyo gandha kathame vidhatu pramasi. How it can be possible that the other fragrance may affect me, may make me very much attracted. So only Krishna Gandh can attract me, Я no other. не понимаю, что происходит. Ни один аромат, кроме благоухания тела Кришны, не может оказывать такое воздействие на меня. And this is the adjective of Shri Krishna. This is a quality of Shri Krishna. That Gandhon Madit Madhava. Shri Krishna was Shri Radhika becomes Unmat, made with the Gandha of Shri Krishna, and Shri Krishna also becomes made sniffing the Gandha of Shri Krishna, Shri Radha. Одно из трансцендентных качеств Радики, ее гун, то, что аромат, что она сводит с ума Мадаву своим ароматом. Ну и Кришна оказывает на нее такое же воздействие, влияние своим ароматом. तो सुरभ मनु भवंत्या श्यामलाम भोजमालाम भजत तम किमेतत कंप संपत्ति मंगम बपुरपि परिखिन्ना कार मंधाय किंबा कलयत परिफुल्लाम आलि रोमांच पालिम. Shri Madhavi is just observing and saying कि सुरभिम अनुभवंत्या. This Satyabhama is sniffing the fragrance of this mala. Shamla Bhoj Malam. She is sniffing this garland. Это не избежал, этот интерес Радики к этой гирлянде не избежал внимания Мадhaви. Она тут же заметила, ага, Сатьябхама принюхивается к этой гирлянде. And she asked, Bhajate tab kemetat kamp sampatti mangam. Oh Radhike, why are you so much trembling? Just sniffing this mala. И странно себя при этом ведет. Говорит, о, Сатьябхама, что с тобой происходит? Почему ты дрожишь, вдыхая аромат этой гирлянды? Though bapu ape parikhna kar, though your body is very much tired, it seems very much tired, but in the tired position also, you are blooming in an extraordinary way. So what is the cause that being tired even, you are blooming, just sniffing this mala, you are being very much happy. Несмотря на твой уставший вид, я догадываюсь, что ты уставший, но при этом ты как-то необычно светишься, выглядишь особо красивой. Что происходит, Сатьябхама? So kalyat parifullam ali romanch palim. Oh Sakhi, you are being very much blooming and your all hairs, every pore of your hair is standing. Ты расцвела прямо вся, и смотри, у тебя волосы дыбом стоят на теле. And Shri Radhika, listening it, says, कि संबरणीयो एशो अर्थः. Oh, surely I should conceal my emotions. So sambarniyo esho artha. I should not express, manifest, I should not express my feelings directly, and I should try to just conceal my feelings. И Радика думает, надо срочно как-то скрыть свои эмоции, мне надо быть осторожней. And Shri Radhika says, Madhavi, Indivar Malam Preksho. While I saw this garland made of blue roses, blue lotus, while I saw this mala made of Indivar, blue rose, blue
lotus. Kali Hriday Purvam Drishtam. I get the memory of Kali Hrid. And in Kali Hrid there was so many blue lotuses. So seeing that I became very afraid. Just in the memory I became very much afraid. So I am trembling. Ради говорит: о, Мадхави, ты знаешь, как только я увидела эту гирлянду из синих лотосов, тут же всплыла старая травма, я вспомнила Кали-Арат, потому что там цвело много синих лотосов, и поэтому мне прямо я перенеслась в прошлое, мне стало страшно. So in Kali Hrid, the snakes Kali resides. So just remembering, I am being very much afraid. То есть это с детства все этого змея Калию боялись, он жил в этом озере, а там столько было синих лотосов рядом с его логовом. And Navrinda says, Sadhu Samadhanam Midam. That is the very good Samadhan, very good solving of the problem. И Нава Вринда подумала: вот умничка, Радика выкрутилась ловко из этой ситуации. And Radhika says that Sfutam Tasya Eva Murtiya Nirvali Mala Ishaha. I came to know that this mala is a remittance of the idol to whom I have recently worshipped. So it should be the remittance of that that Shri Krishna idol. А Радика подумала, и, наверное, это гирлянда, которая была на божестве, которому я служила. And Madhava says, Это просадная гирлянда этого божества. कि सखी सत्य माधवी मंडपम गत्वा पुष्पाणि अवचेष्यामि. And at that time, Shri Madhavi said, "Oh Satyabhama, just I am going to Madhavi Mandap and there I will pluck some flowers. So let me pluck some flowers from Мадхави говорит: ну все, Сатьябама, я пошла, мне надо пойти цветы собрать. And Sarva, Eto Priya Sakhi, just come on. And in this way, all Sakhi, with Madhavi, as well as Navrinda, as well as Shri Radhika, they all just take exit from the stage. И все Саки уходят со сцены. And then Tata Pravishati Madhumangalena Anugamyamana Krishna. Then Shri Krishna enters there. So Radhika is there and Shri Krishna also enters, and in this way the first meeting in Dwarka, Shri Krishna and Radhika's first meeting will take place. То есть и тут на сцену выходит Кришна с Мадхумангалом. То есть уже они почти в одном месте. Скоро уже состоится эта долгожданная первая встреча Радхи и Кришны. And Shri Krishna says that Kshanadeva Kshunna Bhavati Banumala Malaja Drava Lepa Shushan Nipati Rajaha Sanchay Nivaha Visarpad Vijwalai Urasi Ravikanta Kriti Asau Mananta Santapam Kalayate Param Kaustu Mani. Oh my friend, oh Madhumangal, I am being very much perturbed because in the separation of Sri Radhika, in the separation of Brij, I am feeling very much separation and sorrowness. И Кришна выражает свою печаль, говорит: о, Мадхумангал, как же мне тоскливо без Радики. You may see that the Banmala that I am bearing, that is getting shushka, that is getting dry. Видишь, моя ванамала уже иссохла, начинает завядать. So Kshanat Chunna Bhavate Banmala Malayaja. And Malaya Drabam. And the Malaya's Drab
the paste of sandal that I laminate on my body. The paste that I laminate on my body, that is also shushan, becomes dry, and nipatate rajaha, and being dust, it is removing from my body. Ты посмотри, как я сгораю в разлуке. Моя ванамала уже завяла, сандаловая паста теперь уже осыпается с моего тела, как пыль, вся иссохшая. So rajas sannibhayeva, as if it is the dust, so it is getting removed from my body. Как пепел ссыпается с меня, это сандаловая паста. And bisar padbhi jwalai orase ravi kantakriti asau. And I am bearing the kaustumani on my chest, but it appears as if I am bearing the Ravikanta Mani, Surikanta Mani. And Surikanta Mani becomes very much hot, and while it gets the association, joining of the sun rays, then it starts to burn. In the same way, this Kaustumani is now burning. А посмотри, мой Каустуба Мани превратился в Сурья Кантимани. То есть теперь он этот камень, который под воздействием солнечных лучей начинает обжигать все вокруг и гореть. Вот что с Каустубхой случилось. So in this way, mana santapam kalayati. My mind, my heart is getting very much santap, very much difficulties. Очень мне тяжко, болит сердце у меня все время. And saying this, Samyata Pariksha, Priyabhyasya, kya dure sa Vrindatvi. Just he sees on one side and said that, where is Vrindavan? You are saying that I am carrying you to Vrindavan, but it became very far. So where Vrindavan is? И Кришна говорит: так где же твой Вриндаван? Ты мне говорил, что сейчас отведешь меня во Вриндаван, мы все идем, и я до сих пор не вижу Вриндавана. So where is Vrindavan? Shri Madhava says, Sfut chatul champaka prakar roch ullasani, madottaral kokila balikalaswara lapni, maral gatishalni kale Krishna saradhika. He is not completing the verse. So Shri Madhavangal is describing Vrindavan, but Shri Krishna is taking its meaning as Shri Radhika. So there is Slash Alankar. So Madhavangal said that Sfuta Chatul Champaka Prakar, where the Champak Pushpa are blooming. Мадхамангал начинает описывать Вриндаван, но из-за Слеша Ланкары Кришна трактует это, как будто бы он говорит о Радике. Говорит, там, где цветут цветочки чампак. But Shri Krishna says that he is describing of Shri Radhika. So says, where Shri Radhika, who has the glow like Champak Pushpa. Champak Pushpa is a white, very charming flower. Но Кришна только думает про Радху, только слышит все о Радхе. Говорит, а где Радха, чья кожа похожа на цвет цветка чампак? And Madhamangal was saying, describing Vrindavan, that Madottarit Kokila, the mad cuckoo, is speaking continuously, Kal Swara Alapni, in very sweet language. It's the cuckoo is speaking, cuckoo, in this way. It is speaking, but Shri Krishna is taking it as if Kal Swara Lapni, Shri Kokil Kanthi Shri Radhika is here. So she asked, where is Shri Radhika? Where is Shri Radhika? Когда Мадхамангал говорит о том, что поет кукушка, и Кришна говорит, где она? И опять думает, что он говорит ему про Радхику. And Shri Madhamangal was describing Vrindavan, ke Maral Gatishalni, just sees Vrindavan, where the Maral, the swans are moving in the Yamuna. In the Yamuna Nadi, swans are
Hans are moving. And Shri Krishna pretends. Where is Shri Radhika, whose moving is just like the Hans Gati, swan. So where is Shri Radhika, swan Gati? Потом Мадхамангал прославил лебедей, которые скользят по глади озера. И опять Кришна говорит, где же моя Радика, которая движется так грациозно, как лебедь. With curiosity and with sambram, in curiosity, Shri Krishna asked, Kwaso, where is Shri Radhika? Where is Shri Radhika? And Madhmangal says, Angulya Darshan, Purasparati, are you not seeing? It is before your sight. И Кришна опять говорит, где? А Мадхамангал, где? Вон вокруг тебя везде. Что ты не видишь? तो Purasparati Vallava, तब वयस्य, तब Mukunda Vrindatvi. Madhmangal says, it is Vrindatvi. But Shri Krishna was saying, Naham Pashyami, I am not seeing Radhika. I am not talking of Radhika. I am talking of Vrindavan. И Кришна говорит, я не вижу нигде Радику. А Мадхамангал, да при чем тут Радика? Я тебе про Вриндаван сейчас рассказываю. So in this way, the Dham and Dhami, both are one. Shri Radhika and Shri Vrindavan, both are not different. So Shri Madhmangal is describing Vrindavan and Shri Radhika takes that description as the description of Shri Radhika. Дамы и Дхами не отличны, поэтому все вокруг, красота Дамы – это есть красота Радхики. Поэтому, когда Мадхамангал прославляет Вриндаван, Кришна слышит прославление в адрес своей возлюбленной. And now Shri Krishna came to know Katham Namadhe Varnanam Akarnat Eva Sarvan Sandhana Vidurosmi. Just I listen the phonics, the sound. Kalay Krishna Sa Radhika. Madhumgal was saying Sar Adhika, but Shri Krishna was taking Sa Radhika. So Krishna was taking it as Radhika, while Madhumgal was has intention of saying Sar Adhika. This Vrindavan is full of the potentiality of beauty. So here all beauty is manifesting. Мадхамангал говорил Сар Адика. То есть эссенция там всей красоты проявлена во Вриндаване. Кришна услышал Сара Адика и думал, что тот говорит про Радхику. And at that time Shri Krishna just take a round on the stage and says, Sarvanginam akurat muhu sa mama kalp lakshmi pushpari yasya parmit bharodgar bhir gaur gatri agre seyam kusum dhamsa pasya bhallaya mana mam utfulla prahati ruvan bhring bhalladya malli. Just see this creeper, malli creeper, the creeper of malli flowers. So malli is a creeper. И Кришна говорит, взгляни на эту лиану Мали. And previously, Sarvanginam akarot muhu sa mama kalp lakshmi. I can remember that with the flowers of this malli creeper, with the flowers of this Mallika Pushpa, Shri Krishna, Shri Radhika once decorated me in Vrindavan. Я помню, как однажды Радика украсила меня этими цветочками Мали. So Sarvanginam Akrut Muhu Sa Mama Akalp Lakshmi. She decorated me fully with these flowers. Всего меня украсила этими цветами. Pushpai Yasya Parimil Bharodgar Bhir Gaur Gatri. And the flowers of this Malli creeper is so beautiful as well as they are fulfilled with the pollen and the honey. So these are full of, these flowers are full of honey and pollen. Они такие ароматные, у них столько нектара в этих цветах. Pollen. And agre seyam kusum dhanushaha. And
this Malli now appears as if it is a bhala, bhalla. What is bhala? Bhala is hammer. Peer. Yes. So peer, it is a bhala. So this is just like the bhala that can pierce my heart directly. Теперь эти цветы, теперь эта лиана похожа на копье, которое пронзит мое сердце. So kusum dhansha pasya bhallaya mana. Kusum dhansha means Kamdev. As this Mallika is just being, as it is a bhala peer, and Kamdev is throwing this spear, this weapon on my heart. То есть теперь эта лиана Малики стала копьем в руках Камадева, который направляет это копье в мое сердце. And Mam Utfulla Prahati Ruban, as the spear comes, shoo, in the same way. Here the bumblebees are making now noise, and making noise, this spear, this weapon is coming, and it is piercing my heart directly. И вот это жужжание шмелей подобно звуку летящего копья, которое сейчас пронзит мое сердце. And Mehar Duhita Stiro Pante Sfurat Nitra Bhartat Nikarai Stasta Mahi Ruhu Rajayaha Aso Vyastanyasa Vishadayati Mala Kislek Kulai Yasam Nabyai Alabhyat Radhika Shud Parsade Tatanka Shri Bidamman Chaturi. And Shri Krishna just seeing the beauty of Shri Vrindavan, Nav Vrindavan. Shri Krishna in Dwarka, in Dwarka that is, there is Nav Vrindavan. So seeing the beauty of Shri Nav Vrindavan in Dwarka, Shri Krishna presumes that I am in Vrindavan. И Кришна, очарованный красотой Нава Вриндавана, ощущает себя во Вриндаване. So just see the Mahi Ruh Rajaha, the line of these three, those are standing. Mehar Dvetas Tiro Pante on the bank of Sri Yamuna. Mehar means Surya, and Dvita means our daughter. Surya daughter means Yamuna. So on the bank of Yamuna, these trees are standing. Ты посмотри на ряд этих деревьев, растущих на берегу Ямуны. And beneath these trees, on a beautiful platform, I make Shri Radhika sit here, and I decorated Shri Radhika with the flowers of Shri Vrindavan. So seeing these vriksha, I can remember that previously how I treated and how I decorated Shri Radhika. Я вспоминаю, как, сидя под этими деревьями, я украшал Радхику. And taking some pelon of these flowers, I inserted it in the hole of the ear, or in the ear of Shri Radhika, ears of Shri Radhika, and these flowers became the ear tops of Shri Radhika. Я помню, как я заткнул эти цветочки за уши Радхики, они стали серьгами на ее ушах. So Kisle Kolai, with the petals and the leaves of these vriksha, I decorated Shri Radhika very beautifully, and Shri Radhika liked it. Помню, как Радика радовалась, когда я украшал листиками этих деревьев и цветочками. So Shud Parse Tatanka Shri. Tatank means the earring. So these flowers became the earring of Shri Radhika. Эти цветочки стали серьгами Радхики. And Madhmangal says, Sabismayam, Bayasir, Atrid Yavune, Vasantasi Kasmat Laksham Nasti. Just see
though it is the spring time, the season is of a spring, even then, now here I am not seeing such boom of spring as normally it is seen. Мадамангал как-то странно, вроде уже весна, а что-то на весну не похоже, пока все не бушует цветение, как обычно. And Shri Krishna says, yes, you are right. It appears that seeing the sorrowness of me, mine, this Vrindavan is also feeling, and Vrindavan is not blooming at the season of Basant also. Кришна говорит, похоже, Вриндаван сопереживает моей печали, поэтому не распускаются цветы на деревьях и на кустиках. Just see, Atanmante Peka Tatha Madhuleha. Peka means koyal, cuckoo, and Madhuleha means bumblebees. Bees, they are not making much noise. And it appears that Bacham Yamanam Britam, they have adopted the birth of the Muni, as Muni remains mum. In the same way, these koyal and these bumblebees are not making noise here. Похоже, кукушки и шмели приняли мауноврат, потому что никто тут не жужжит и не поет. And Makandesh Darodgata api jari bhava bhajanti ankura. And on the mango trees, Makande means mango trees, the buds are not coming, and they are also, these are not very much rising. Смотри, почки не распустились еще на деревьях манго. And Ardhod Girna Mukhapya Shok Nikare Bishkambhate Manjari. And the Manjari, the pelon that is coming, that is not very much blooming fully. So Kalandi Tatsim, in this way, on the bank of Sri Yamuna, Kiliyam Supta Madhushri Abhut, it seems that Sri Awaj nahi. Hey bache. So Kimyam Supta Madhushri Abhut, in the bank of Sri Yamuna, the sound of all birds is as if it is sleeping still. Все очень тихо, сейчас птицы даже не поют. And immediately Shri Krishna sees Shri Radhika, and when Shri Krishna sees Radhika, Shri Radhika becomes very much part of seeing, astonished that how Shri Krishna is here. So seeing Krishna and Shri Radhika in this way, the first meeting of Shri Krishna and Radhika commence in now Vrindavan, and let Shri Radhika and Krishna enjoy there, and then Shri Rukmani will come there, and she will allow Shri Krishna to have a meeting with Shri Satyabhama and Shri Radhika. So in this way, Shri Radhika reaches to Dwarika, and there, in the form of Satyabhama, Shri Radhika gets married with Shri Krishna. И вот скоро Радха Кришна увидится, и что произойдет дальше, мы услышим в Картику. So, on that, we will continue. Whenever we will get this time, we will continue this grantha. Продолжение следует So, в Картику. now this is the conclusive session. So, in closing session, we are all very much happy, and we are paying our salute in the lotus feet of Shri Radha Krishna. Vrindavan Bihari Lal ki Vitai Gaur Hari Bo Govind Jai Jai Gopal Jai Jai
रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे।